Всем привет! Вы находитесь на канале ведического центра Омадите, и с вами я, Татьяна Земская. Хари, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие трансформации происходят вот сейчас в пространстве и времени на планете Земля на тонком плане? She would like to know what kind of transformations are there is going on our planet, as well as on the in space and on the subtle plane as well. Как люди могут ощущать эти изменения? How we people can perceive these transformations. Как эти трансформации повлияют на будущее Земли и людей? And how these transformations can impact on our future and the future of the Earth. Well, I mean, that's like a monster question. So, Это гигантский вопрос. I addressed this many years ago in some lectures and also in some texts, and then I stopped talking about it because it was just unfolding. Несколько лет назад я уже подходил к этому вопросу и в лекциях его рассматривал, также в письменных текстах, но потом я перестал это делать, потому что все начало как раз разворачиваться, события начали происходить. The energy that was appearing was this ripping apart of the fiber of what we felt our existence was resting on. Те энергии, которые проявлялись, они как бы разрывали канву той субстанции, которую мы считаем самим своим существованием. And that this increase in tension, this increase in this energy to break apart, that's something that happens when things speed up. И по мере того, как все убыстряется, это напряжение, вот этот процесс разрывания, он только усиливался. It's like if let's say you put some string around the ball and then you just swing it around like this, it works quite well. Скажем, если мы привяжем мячик на ниточку и начнем им вращать, то он будет сначала медленно вращаться. But as you speed it up more and more and more, that connection the string has to the ball is stressed. Но чем быстрее мы вращаем этот мячик на ниточке, тем сильнее напряжение между мячиком и вами. То есть нитка сильно напрягается. At one point, the forces of tension will become greater than the capacity of the string to hold it. И в какой-то момент сила напряжения превысит возможность нитки удерживать этот мяч. And then it splits off and goes no longer in a circle, but in a straight line. И тогда мяч сорвется с нитки и перестанет вращаться по кругу, просто улетит куда-то вдаль, по прямой. In a similar way, every aspect of life is being stressed by something which seems to be speeding it up. И подобно этому кажется, что каждый аспект нашей жизни разгоняется, подобно этому мячу на нитке. The period of time has already passed where it could be stopped or corrected. И уже прошли те времена, когда что-то с этим можно было поделать, как исправить. There's a lot of people, they share on the internet how we can change everything and how we can make it better and how blah, blah, blah. Есть очень много в интернете сообществ людей, которые пытаются обсуждать, как мы можем все это изменить, как мы можем улучшить и так далее и тому подобное. That's called too little, too late. Но это мы можем назвать как немного слишком, немного опоздали. So what has really happened is that it's divided up. Что на самом деле происходит, это то, что все разделяется. Nobody's making the decision anymore. It's already done. Уже больше никто не может принять решение, уже все принято. There are those who care
and who go by the energy of love, go by the energy of spirituality, and those who don't. Просто разделяются на тех, кому есть дело, кто выбирает энергию любви и духовности, и на тех, кому просто нет никакого дела. And what happens is that the in-between people get sucked into one or the other. А с людьми, которые между, посередине, происходит то, что их присасывает либо та, либо другая сторона к себе. And you see this politically all over the world. И в политическом плане тоже по всему миру можно видеть эту картину. People who are normally to be considered innocent bystanders are being sucked into some position or sucked into some tragedy or some chaos. То есть люди, которых по определению считали бы невинными, вдруг начинают их куда-то засасывать в какую-то политическую ситуацию, какой-то хаос, конфликт. You also see this in the earth, so it's already way too late. И так и с Землей, и уже слишком поздно. The environment as well. То же самое с окружающей средой. So in other words, things are just breaking apart. То есть получается, что все разваливается. It's just the way it is. Ну так есть, как есть. So now, the next question would be, well, what does that mean for me? Следующий тогда вопрос, ну а мне-то что с этим делать? Что это для меня значит? Well, I don't mean me personally, I mean me as in each and every one of us. Ну я не имею в виду лично себя, я имею в виду каждого из нас. That's why years ago, at the same time, I was saying we should make community, get it together. Поэтому я и как раз говорил много лет назад, еще тогда, что да, нам нужно собираться вместе, создавать общину или общины. But people were not interested in that because it was too much work. Но тогда люди были слишком заняты для этого, им было неинтересно. So the way I dealt with it is I'm growing my own food, I have my own water, I have my own sewage, I have my own sources of things, trying to make things self-sufficient here, recycling as much as possible. Ну вот я сам этим как раз и занялся, я выращиваю свою еду, у меня тут чистая вода, я как можно больше перерабатываю отходы, которые произвожу. I just stopped talking about it and just did it. Я просто перестал об этом говорить и начал делать это сам. Because, you can't force anybody to do anything. Потому что, никого нельзя ничему заставить. So, each individual is going to have to deal with the centrifugal force in his or her own manner. Поэтому каждому индивидууму придется с этой центробежной силой взаимодействовать в своей собственной манере. What happens next? I don't think you can really predict because it depends on each individual. Что же произойдет дальше, я не могу предсказать точно, потому что для каждого индивидуума это будет что-то свое. As far as etheric energy goes, that's quite a different situation. Что же касается эфирного плана, то там ситуация несколько другая. That platform has transformed. It has transformed? Transformed, yeah. На этом уровне произошла трансформация. This is going to be a little esoteric, so good luck. Дальше мы будем эзотеричные вещи говорить, так что успеха вам в том, чтобы понять их. Previously, you had very few professionals and and some quantity of amateurs who were trying to be with it in the ether. Раньше на эфирном плане обреталось очень мало профессионалов и огромное количество неофитов, скажем так. I would say, this is very speculative, but I would say that the professionals in the ether were more or less a constant number or a small number up until maybe the 1990s or something like that. Я бы сказал, так выразился, что примерно до конца 90-х или, может быть, даже начала 90-х на этом эфирном...
1919, до 99 года, там было довольно ограниченное количество вот этих экспертов. But then something happened, and the amount of skilled people messing around in the ether increased, and it's not like this kind of increase, but very steady, that kind of increase. Но кое-что произошло, и с того момента постепенно количество более опытных людей на этом плане стало возрастать. Не резко возрастать, но медленно, но верно повышаться. And what was even more interesting is that in the previous time, the professionals were very much divided into black and white. И вот что еще интересно, что раньше так называемые профессионалы на эфирном уровне очень четко себя делили на темных и светлых. You really had a rather clear distinction between the good guys and the bad guys. То есть разграничение между так называемыми плохими ребятами и хорошими было довольно отчетливо, четкой линией. But as this increase is taking place, you're having more and more of the people who are not using the ether for some good or bad purpose. Но по мере того, как число опытных пользователей эфира увеличивается, вот эта грань между плохими и хорошими стирается за счет того, что многие не определяют себя в том, для чего они пользуются эфиром, для хорошего или для плохого. They are rather just relocating the most significant part of their consciousness onto that area. Они просто перемещают значительную часть своего сознания на эфирный план. And that manifests as normal life in relationships or in interactions or in communications. И это проявляется в их обычной жизни, как и в отношениях, и в общении. And that is changing the landscape, so to speak. И можно сказать, что это поменяло ландшафт. Now, if I was to become a predictor or some kind of, visionary, looking at this trend, I could come up with a future scenario. И если бы я для такого провидца или соведущего, то я бы мог сказать примерно следующий сценарий. I would say that what's happening is that let's say this is gross material plane, which is a very, very bad way of talking about it. And this is the more subtle, etherical, energetic plane, that the consciousness or the residency will shift this way. In other words, or bad, will shift like that. Давайте тогда попробуем так себе представить, что может произойти. То есть вот у нас, скажем так, вот на этом уровне так называемый грубый материальный план, хотя это дурацкое название, но вот здесь вот уже более тонкий план. И что будет происходить? Вот так вот будет примерно у сознания переходить с одного плана на другой. Расходиться, да. In other words, some will be going off that way and some will be going off that way. То есть кто-то будет на свое сознание больше перемещать в сферу одного плана, кто-то в сферу другого плана. I'm not at all sure if there's going to be anything in the middle. И я не очень уверен, что там останется посередине. And what's also interesting is that they're probably not going to battle unless the ones going this way take the black energy, the bad, we had good and bad, the black and the white. If the black guys go there, then the white ones go there, but I don't believe that'll happen. There is on the more so-called material plane, I don't believe that will happen. Но, в общем-то, я не уверен, что они даже будут друг с другом конфликтовать, за исключением той возможности, в которую я не очень сам верю,
что так называемые плохие ребята, или те, которые предпочитают темные силы, отдадут предпочтение в большинстве своем так называемому грубому плану, материальному. I mean, those who have that kind of capacity, they'll still be in that area. Но в этой на тонком плане останутся те, у кого также остается эта способность. So will they mix in the subtle plane or in both planes? But now you need to have a really superior professional as it moves this way. You have to really be qualified. Поэтому теперь пользователям эфира придется стать суперпрофессионалами. In other words, if you're going to be in the white side, I mean, these are terrible words, but if you're going to be in the white or good side, you have to be really good at it. If you want to be in the bad or the black side, you have to be really good at it. Поэтому, хотя мне эти термины не нравятся, но если вы хотите оставаться светлым на эфирном уровне, то вам нужно быть очень опытным. И также, если вы хотите оставаться темным, вам тоже придется очень изощриться. Right now, there's not so many. I can give you an example. It's kind of weird, but I'll give you an example. Ну, сейчас я вам приведу пример, немного странный, но такой. When I was making music in ISKCON, I started recording albums in 1979. Да, в Исконе я начал записывать музыку в 1978 году, альбом. Studios, and I got the equipment together. У нас была студия, мы там поставили оборудование. That was a big deal. Это было большое дело. You could count the amount of recording studios on that level in one or two hands in a country. Тогда студии такого уровня оборудования можно было по пальцам одной или двух рук сосчитать в стране. Even to buy this stuff cost so much money, and you had to know exactly what you were doing. You needed practically a degree to understand how to use it. И даже чтобы просто правильное оборудование купить и подключить, вам нужно было обладать очень большими знаниями, чуть ли не диплом иметь, степень ученую в этой области. And on top of that, you needed to be a musician and make the music and get it together and mix it good. Кроме всего прочего, нужно же еще было быть музыкантом, хорошим музыкантом, чтобы писать нормальную музыку, потом, чтобы ее аранжировать и там записывать. And have an audience who'll buy it. И еще нужна была аудитория, которая всю эту музыку потом купила. Very rare combination of things. И это очень труднодостижимое сочетание вещей. At the end of the 80s, all of a sudden, you could buy a computer that had an interface where in your room you can make music. Но уже в конце 80-х можно было приобрести компьютер, где можно было у себя в комнате с помощью программы делать все то же самое. Today, for example, you can have a whole orchestra in an iPad. Сегодня вообще можете в iPad целый оркестр записать. So and it's easy to do. They've made it very easy. So the qualification to do the same thing, everybody can do it. Сейчас это стало очень просто. То есть сегодня каждый может сделать такие сложные вещи. So what was extremely rare 40, or how many years ago? 50 years ago, or 40 years ago, is ubiquitous. Everybody can do it now. Но то, что было 40 лет назад таким трудным, сегодня это простое дело, каждый может сделать. Now those people who made music in those days still exist generally. Но вообще-то те люди, которые тогда писали музыку, до сих пор они существуют. But nobody cares about their music anymore. Но просто больше их музыка особо никому не нужна. Because they're old. Ну, они просто старые уже. So what's happening in the ether is the same. На эфирном плане происходит то же самое.
previously you really had to be a hot shot in the energetic realm to make an impact. Раньше вам на эфирном плане нужно было быть реально крутым, чтобы какой-то свой вклад внести. Nowadays, you're one of the many in this energetic flow which is finding its way. А сегодня вы просто один из многих в этой большой энергетической толпе. And only those who are really good at what they do can make an impression that's kind of similar. И подобное влияние могут оказать только те, кто действительно очень-очень хороши, большие эксперты в своем деле. And that's how I envision things changing, that some will move off in that way, some will move off in that way. Whether they coexist physically or not, I don't know. То есть вот так я как-то предвижу, как будет развиваться. Кто-то пойдет на более тонкий план, кто-то в другую сторону, но будут ли они как-то соприкасаться друг с другом, я не могу точно сказать. That depends. То есть это зависит от обстоятельств. The idea that we're going to float away into some etheric reality and leave this world, I don't exactly believe it. Я, честно говоря, не очень верю в идею о том, что мы все летим на какой-то эфирный план и будем жить где-то там. Да. But I think within nature, you find your shelter. I think within nature, you find shelter. Но нам может дать прибежище свою природа. Did that answer the question? Do you mean that this other subtle plane, that some kind of apocalypse or some doomsday or something that that can make it happen, so that we can go to a subtle plane? What? They say that this opportunity of going to some etheric plane or other plane can be there if there will be some doomsday or some apocalypse. But I don't believe just dying is not going to make a difference. Но я не верю в это, потому что одно само по себе умирание не произведет никакой разницы. I'm not sure I understand the question. If you mean that, you know, there's like things destroyed and then everybody moves into these various planes. Yes, exactly. Yeah, no, I'm not sure about that. Because you still have karma, you still have the whole birth and rebirth, and it's not, those laws do not change. Закон это не изменится, потому что бы ни случилось, там какое бы разрушение ни произошло, у вас по-прежнему остается карма и вещи, которые вы не доделали, все это, они не изменятся просто от того, что вы умерли. What do you think? You're going to knock on the door of the celestial kingdom and say, well, I'm here. То есть что вы думаете, что постучитесь в рай и скажете, ну вот я пришел, принимайте? I mean, it's very much more complicated than that. It's not, destruction doesn't really resolve anything. То есть все гораздо сложнее, само по себе просто разрушение ничего не решит. Construction creates things. Именно конструктивный подход создает что-то. Destruction doesn't. Разрушения нет, не создает. It just creates a mess. Оно создает хаос. And then how do you get out of the mess? Как вам выбраться из этой путаницы? You still have to do the exact same kind of work you can do right now. И вам все равно придется делать ту же самую работу, которую вам нужно делать сейчас. So I've never bought into the idea that, okay, after everything breaks down, then we can make it right. Это мне никогда не поступало, не пришла идея о том, что до основания разрушим, потом заново построим. If you can't make it right now, how are you going to make it right then? Если мы сейчас не можем с этим справиться, то с чего вы взяли, что мы можем справиться с этим потом, когда все разрушим? If people don't want to work together now, what do you think is going to make them want to work together then? Если люди не хотят сотрудничать сейчас, с чего вы взяли, что они захотят потом сотрудничать? You might say, oh, because they have to. Ну, можно сказать, ну им придется. Yeah, but then everybody has to.
Ну и сейчас всем приходится. And you may not be able to pick and choose who you're going to have to work with. Вам просто, может быть, не удается выбрать, с кем же вам все-таки действительно нужно сотрудничать. At least now you can choose to a certain extent. Сейчас-то вы еще хотя бы можете выбрать, с кем. Haji, I have a question. When you say, what Wait, Tatiana, didn't she ask the question? yeah. Sorry. Is it okay or not? Татьяна, вас удовлетворяет ответ?